Hello again, welcome to my teacher Matt, and today's lesson is going to be on how to use definite and indefinite articles in English. So we use the definite article the when we have something that is general, when we have something that is known to the listener. يعني كنستعملوا the في اللغة الإنجليزية ملي كتكون شي حاجة كتكون معرفة وكتكون يعني معرفة عند ومفهومة عند الشخص اللي كيسمع. مثلا فاش كنقولوا the earth ولا كنقولوا the ocean, the sun, the moon, etc. يعني كلهم اشياء اللي هم معرفين، يعني ما كنحتاجوش نعاودوا نعرفوهم بقدر ما انهم هما معرفين راسهم. يعني there is no need to repeat or like to try to identify them to the speaker or to the listener, sorry. And we use them in a sentence. For example, كنستعملوهم في الجملة we can say the earth is round, or the moon is white, or the moon is shiny, for example. Or we can say the ocean is vast. The ocean is vast or is very large. So the next one is the indefinite article in English, or the indefinite articles in English. اللي هما the indefinite articles هما A و N. وهاد A و N امتى كنستعملوهم؟ يعني كنستعملوهم ملي كتكون عندنا شي حاجة اللي هي singular noun، اللي شي حاجة اللي هي غير معرفة. For example نبداو بال A كنستعملوها ملي كتكون شي كلمة غير معرفة وكتكون هاد الكلمة كتبدا بالconsonant. يعني شنو هما الconsonant؟ For example we have P, B, T, D, S, C, F, V, etc. يعني كامل دوك letters، دوك الحروف اللي that gives a sound، اللي كيعطينا sounds. يعني for example P, B, T, etc. كنستعملو معاهم A. يعني كنقولوا for example a dog, a table, a car, a chair. يعني there are so many, as much as you can think of in English. the next one اللي هي N كنستعملوا مع الكلمات اللي هما كيبداو بالفوايل، يعني بالفاول sounds. يعني الفوايل في اللغة الإنجليزية هما for example we have A, we have E, we have I, we have O, and we have U. So, for example, we have N and orange. So the orange starts with O. يعني الأورنج كتبدا بالO. We have, for example, an egg. يعني بيضة. So an egg, the egg starts with a vowel sound. And we have an elephant. يعني elephant كيبدا بالvowel sounds. So they are very easy وما سهلين في الاستعمال ديالهم، ولكن فاش يعني اغلب ديال Moroccan students or Moroccan learners they get confused when they're trying to learn the usage and the application of these or this rule. So this is it. So it is used with a singular noun that starts with a consonant, and N is used with a singular noun that starts with a vowel. So it's all about the first letter in the word. يعني الحرف الأول، هادشي كامل عنده علاقة بالحرف الأول اللي كتبدا به الكلمة. ولكن there is one exception. كاين واحد الاستثناء اللي it's very important to be like I don't know, maybe like you have to notice this difference. خصك تركز على هاد الاكسبشن. فاش كتكون عندنا في الاول قلنا بانه the كنستعملوها مع general nouns اللي هما ولا الاسماء اللي هما معرفين، بحال مثلا the earth الارض كنقولوا الارض، السماء تسرى the sky, or the earth or the ocean, the sun, the moon, etc. كيكونوا معرفين. فاش كنجيو نستعملوا A
فاش كنجيو نشوفوا القاعده، زعما نشوفوا القاعده ديال A و N، نقدروا نستعملوا معاهم حتى هما، نقدروا نردوهم معرفين، ولكن في حاله واحده، ملي كيكون هذا الاسم ديجا تذكر، يعني ديجا ذكرناه، وفاش كنعاودوا نذكروه المره الثانيه ديك الساعه كنستعملوا مثلا ذا. ناخذ مثال ديال مثلا الفاول ساوند ديال ان، نقولوا مثلا there is an apple, there is an apple on the table, there is an apple on the table. هنا استعملنا singular noun، استعملنا معاه the indefinite articles يعني اللي هي ان. وفاش كنجيو لا دوزيام فوا for the second time باش نعاودو نذكروا داك الاسم، داك singular noun، كنقولوا كنعاود ديك الساعه كنديروا the، كنستعملوا معاه the. نشوفوا مثال كما قلنا the apple is green. يعني في الاول قلنا there is an، يعني underline it، خصك تسطر عليها، there is an apple on the table، يعني كاين واحد التفاحه فوق الطابله. فاش كنجيو كما قلنا لا دوزيام فوا باش نعاودو نذكروا داك الناون، ديك الساعه كنستعملوه as a definite noun، يعني معرف، حيت ديجا ذكرناه اللي قلنا لانه كاين فوق الطابله، ديك التفاحه راه كاينه فوق الطابله، كنعاودو نذكروها، كنردوها معرفه، نقولوا the apple is green. the apple يعني هنا قلنا the apple، وفي الاول قلنا an apple. so this is it. وناخذ شي مثال مع ال A، مع ال A اللي كنقولوا for example we can say there is a dog, there is a dog over there. يعني there is a dog over there، يعني الدوغ رديناه غير معرف، there is a dog، كاين واحد الكلب تما. next time غنقولوا the dog is very friendly، يعني the dog is very friendly، يعني داك الكلب very friendly، يعني صديق ولا حنين ولا شي، يعني كنقولوا friendly على شي حاجه اللي كتكون جات من friend، يعني عنده واحد الصفه ديال الصداقه. so this is it for today.